This is NCERT Class 10 Max in Tamil Mart. Chinese Max is my channel's name. See here, dears. For exercise 10.2, we are moving from a point Q, the length of the tangent to a circle. Listen carefully. From a point Q, now point Q. The length of the tangent to the circle is understood. To the circle of at a distance of Q from the center is. See, the distance of tangent, length of the tangent was 24 centimeters and the distance from the Q from the center of the circle. இப்போ இது ஓன் வச்சுக்கோ, இந்த center of the circle இருந்து இது வரைக்கும் 25 centimeters நாங்களே கொடுத்துட்டாங்க. Then the radius of the circle we have to find out. இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம்னா OQ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் 25 centimeters தான். PQ is given as 24 centimeters and also this we know that OP is the radius of the circle. Since it is the radius of the circle, OP is perpendicular to PQ, which is the tangent at the point of contact P. Understood? Therefore, see here, angle OPQ is equal to 90 degrees. What happens here? இப்போ இது OQ ங்கிறது என்னவா மாறும்? Hypotenuse மாறும். Therefore, by Pythagoras theorem, we have, see here, by Pythagoras theorem, we have OQ squared. See here, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides of the right angle triangle. Understood? PQ squared. Therefore, OQ squared is given as 25 squared and OP squared we don't know, and PQ squared is equal to 24 squared. Understood? இப்போ நம்ம OP squared தான் கண்டுபிடிக்கணும். OP squared is equal to 25 squared minus 24 square. We get the answer is 25 squared is nothing but 625 minus of 24 squared is nothing but 576. Therefore, we can subtract and find the answer. See here da. அப்ப இது 9 வரும் கண்ணா. இப்ப next 1 na இது 49. அப்ப therefore OP squared is equal to 49 centimeters na. We get the answer for OP is equal to root of 49. That is equal to plus or minus 7, that is equal to 7 centimeters where minus is restricted, that is invalid here since it is the length of the tangent. Because it is the length ங்கிற போது உனக்கு minus ங்கிறது invalid ஆயிரும். புரியுதாமா? It is the most important, these three sums are most important one. நான் என்ன சொல்றேன்னா இதுல ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் இருக்கு. இருக்கக்கூடிய அந்த 8 சம் 12 சம் நல்லா கிளியரா போட்டு பார்த்தேனாலே போதும், நல்லா உனக்கு 7 to 8 மார்க்ஸ் கட்டாயமா நீ கால்குலேட் பண்ணி ஆன்சர் ஈஸியா வாங்கிடலாம். Understood? Yes. Next one, we move on to the second question. Shall I rub this? See here. இப்போ செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு மூவ் பண்றோம்டா. இந்த செகண்ட் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்றது நல்லா பாருங்கண்ணா. See here, it is PT and TPQ are the tangents of the circle, so that POQ is equal to 110 degrees. We have to find out the value of PTQ. See here, yes. PT யும் TQ யும் tangents. POQ is equal to given as 110 degrees. Understood? But since it is a quadrilateral, we know that POQT is a quadrilateral. Understood? Upper the sum of the angles of a quadrilateral is how much? Sum of the or sum of all angles of a quadrilateral. See the of a quadrilateral is equal to 360 degrees. நல்லா புரிஞ்சுக்கோடா. So, when we consider this quadrilateral, we have here two parts as 90 degrees because OP is perpendicular to PT and OQ is perpendicular to QT. That implies OPT is equal to 90 degrees and also angle OQT is equal to 90 degrees. Therefore, we get that, see here ma, OPT plus OQT plus see POQ and what is this? PTQ.
is equal to 360 degrees because we know that sum of all angles of a quadrilateral is 360 degrees by 1. Understood? இப்போ எல்லா angles-ஐயும் add பண்ணா 360 degrees வருது. இப்போ OPT they themselves have given as 110 degrees centigrade. Understood? 110 degrees centigrade. Understood? அப்போ இது OQT is equal to how much here? 90. This is also 90 degrees plus PTQ is equal to 360 degrees. Understood? அப்போ 110 plus 90, 290 plus PTQ is equal to 360 degrees. Therefore, PTQ is equal to, angle PTQ is equal to 360 degrees minus 290 degrees. We get the answer as, see here, 70 degrees. Therefore, they are asking us to find out the angle of PTQ, that is nothing but 70 degrees. Understood? ஏன்னா இது சாதாரணமாக நீ பாரு 90 90 180 போயிடுச்சு. அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது ரெண்டும் 118 வரணும். அப்போ இது 110 இது 70. Understood? ஆனால் நீ எடுத்து எழுதணும். அதுக்கு 2 மார்க்ஸுக்குரிய வேல்யூ இருக்கணும்னா அதுக்குரிய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து எழுதினா மட்டும்தான் உனக்கு மார்க் கிடைக்கும். Understood? Yes? Next one is the final one. If the tangents PA and PB from a point P to a circle with center O. See here, the tangents PA and PB. அப்போ point என்னது? external point P. Understood? இப்போ அது வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். PA and PB. Understood? PA and PB are the tangents from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degrees. See, listen carefully. POA is equal to, இப்போ இது ரெண்டும் inclined at an angle of 80 degrees. அப்போ இது 90 degrees, இது 90 degrees. அப்போ இதனுடைய angle எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. Understood? இப்போ நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கூடா. முதல்ல வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸும் என்னன்னு போடணும்? சிமிலர், தட் இஸ் கான்குரண்ட்னு போடணும். Understood? ஏன்னா இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? முழுசாக கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப இது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம்? நல்லா கவனிச்சுக்கூடா. கன்சிடர் ட்ரையாங்கிள் POA and triangle POB. Understood? அப்போ see carefully dears, OA is equal to OB is equal to radii. Understood? Next one, OP is equal to common to both the triangles. Understood? And also angle OAP is equal to angle OBP is equal to 90 degrees. Understood? Therefore, by RHS, R na enadhu 90 degrees right angle and one hypotenuse. Hypotenuse na enadhu OP. OP is the hypotenuse and one side OA. By RHS congruency criterion property, we have that, see, triangle POA is congruent to triangle POB. That implies that, see carefully, angle POA is equal to angle POB. That is by CPCT. By CPCT, POA is equal to POB. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா கவனிடா நல்லா. அப்போ POAவும் PBயும் ஈக்குவல்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? மொத்தம் ஒரு AOBயை முதல்ல கண்டுபிடிக்கலாம்டா. See, angle AOB plus, see here, OAP plus OBP plus APB is equal to 360 degrees because the sum of all angles of a quadrilateral is 360 degrees. Understood? அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்? AOB நம்மளுக்கு தெரியாதுடா. And OAP is nothing but 90 degrees. OAP is 90 degrees and OBP is also 90 degrees plus APB they have given us 80 degrees.
understood, is equal to 360 degrees. இங்க நீ கட்டாயமா எழுதணும் அதனுடைய formation. Since OAP and since OA and OB comma OB are perpendicular to what? PA and ஒவ்வொன்றுக்கு தனித்தனியாவே எழுதியிருக்கேன்னா OA is perpendicular to AP and OB is perpendicular to BP. OA is perpendicular to AP and OB is perpendicular to PP since they are tangents from an external point are equal. Understood? Tangents drawn from an external point are equal. Understand? அப்ப இங்க பாருங்க நல்லா அப்ப எல்லாத்தையும் சேர்த்து போடுங்க பார்க்கலாம் அப்ப AOB plus 90 plus 90 180 180 plus 80 is equal to 260 that is equal to 360. Therefore, angle AOB is equal to 360 degrees minus 260 degrees, that's equal to 100 degrees. But we know that, see here, AOB is equal to angle of AOP plus POB. Understood? AOB நம்ம எப்படி எழுதலாம்? AOP plus, understood? AOP plus BOP. BOP is equal to 100 degrees. We know that, see here, இது POA is equal to BOB, இது வந்து 2 னு வெச்சுக்கோவமா அப்ப 2 is equal. Understood? இது 1 எழுதினாலும் சரி 2 எழுதினாலும் சரி ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்பர் போட்டுக்கோங்க. Therefore, by 1 we have, by 1 என்ன ஆயிரும் இது ரெண்டு equal. Therefore, 2 into see here ma 2 into angle AOP is equal to 100 degrees. Therefore, angle AOP is equal to 100 by 2 is equal to 50 degrees. POA தானே கேட்டிருக்காங்க AOP or POA both are one and the same. Therefore, the answer for POA is equal to 50 degrees. புரியுதாமா மொத்த ஆங்கிள் வந்து 100 degrees ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆனா உனக்கு இங்க என்ன தெரியும் angle POA is equal to POB are equal. Therefore, ரெண்டுத்தையும் என்ன போடலாம் ஏதாச்சும் ஒண்ணுத்துக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் 2 into POA is equal to 100. Therefore, POA is equal to 100 by 2 is equal to 50 degrees. Understood? ரொம்ப ஈஸியான சம்மா நீ நல்லா போட்டு பார்த்தேன்னா நல்லா கவனமா எழுதலாம். Understood? உன்னோட வேர்டிங்ஸ்லயே நீங்க எழுதுங்க. Understood? Thank you dears.